nearly winter. Children are already compromised. This is an overview of the management of severe malnutrition, both in hospital and ICU. تسمعوني؟ الشتاء خاصة الأطفال يعني مدهورة حالتهم بالهذا، فنحن حاليا نجيكم كثير بالمشافي ناس أطفال عندهم سوء التغذية، بدنا نحاول نركز على سوء التغذية مرضى بأسلوب العناية المشددة. I'm sure that you know all this, but we are particularly concerned about the brain development and the exposure, the vulnerability to infectious disease. Remembering yesterday when we talked about kangaroo care and keeping the tiny babies very close to dad or mum to keep them warm, also protects them from malnutrition and it strengthens it can help mitigate the severity of the malnutrition. مثل ما بتعرفوا سوء التغذية بتأثر على التطور الروحي الحركي للطفل وتقلل مناعته، تعرضه لإنتانات. امبارح حكينا على مقاربة الكنكر، لأني هالحالة هيك حالة بتفيد كثير الطفل، تخليه تساعده إنه يطلع من حالته المرضية. And I say that as a doctor, as a mother, and as a woman with a premature baby. I did it because I was taught to do it, and I did it in Africa. And it increases breast milk supply, it increases the development of the brain, and it prevents the infections. And for mothers concerned about their breast milk, it is the #1 way of improving breast milk supply. I'll also tell you the drugs to improve breast milk. عم تقول لكم هالشيء من خبرة كأم هي وكطبيبة عندها خبرة وعالجت أطفال بأفريقيا، وأنه الحضن الأم بهيك حالات نقص التغذية أفضل شيء، لأن الطفل رأسا بيرضع وهذا بيساعده إنه يشفى يطلع من حالة We can all learn things from other countries. Yesterday, Dr. Hossein showed me an amazing technique for retrointubation. So I just say it because I never thought I would do something from Africa to protect my own baby, but it worked. دائما نتعلم من ثقافات مختلفة. امبارح تعلمت من أحد الشباب إنه شلون بيعملوا تنبيب راجع، فهي تعلمت من أفريقيا كمان شلون بيحموا الأطفال وبيغذوهم. Malnutrition is very difficult because it's very hard to know what you're dealing with. It causes you're more likely to get severe infection, you're more dehydrated, hypoglycemic, and the heart failure, which can be due to bad anemia, but also because the lack of protein means the heart muscle will be shrunk. A lot of malnourished kids get heart failure. يعني سوء التغذية مشكلة كبيرة، لأنك تعرض الطفل لإنتانات وتتظاهر الطفل يا ترى هذا إنتان شديد ولا ولا إجفاف أو نقص بالجلوكوز، حتى بيدخل بقصور قلب بسبب فقر الدم الشديد أو نقص البروتين. عوز البروتين تأثر على القلب، يدخل بحالة فتظاهراته الحالية معقدة. It's very difficult to determine a diagnosis in severely malnourished children because there's often no fever, because the body cannot mount an immune response. So they may have terrible infection, but you can't tell. No fever. عنده سوء التغذية صعب واحد يشخص الإنسان، لأني ما بتطلع حرارته، لأني ما بتستجيب جسمه مثل الطفل المغذى بشكل جيد. لازم يكون عندك اشتباه كبير بهالحالة. Right. You should worry if they are hypothermic, and if you can also test their glucose and their hypoglycemic. فالطفل هذا إذا حرارته منخفضة هو
يشعر تشخيص لسوء الإنتان عندهم أو نقص الجلوكوز عندهم. One of the first things we do for children who are not severely malnourished is to try and give milk oil formula in places where we don't have enough milk or formula. Okay? So you can take milk powder, the same milk powder that you put in your coffee, not formula, and you can make it up with water, and then you, according to this recipe, then you can add vegetable oil, and you hope that you can still find vegetable oil, and two teaspoons of sugar, and this is how we make milk oil formula. إذا ما عندك فورميلا خاص للمشافي بالداخل السوري، فأنت بتعمل الفورميلا تبعتك من الحليب أو من بودرة الحليب وتحط فيها شوية زيت نباتي وسكر بهالشكل، يصير عندك فورميلا مثل عشان إعادة التغذية. Because of course you are in a very difficult situation. You don't have ready-to-use plum peanut. You don't have high energy foods that would normally be available from the UN. It's winter. Some of you are under siege. This is a tried and tested formula that we use when we have to. And like I said, it's just normal milk powder. It's not formula. And then you take the child's weight. So maybe a 10-kilo child or a 7-kilo child, and you multiply it by 30, and that gives you the number of mils of milk to give each feed. So a 7-kilo child would need 210 mils each feed, okay, until they're strong enough. بعد ما تعمل الفورميلا تبعتك من بودرة الحليب العادي أو الحليب العادي تخلطه مع السكر هذا بتحسب قد كل وجبة للطفل وزنه ضرب 30 وهي هي الوجبة يعني الجرعة الغذائية للطفل كل تقطيعة أو كل وجبة غذائية. I know most of you are in the ICU. Okay, so this is like the pre-stage, but it's a useful starting step. The next thing we do is use antibiotics, even if there's no fever, because it works. It helps clear the gut. The first thing is oral cotrimoxazole, and if you're severely ill with lethargy, hypothermic or hypoglycemic, gentamicin and ampicillin. And this helps clear the gut of bacterial overload so you can absorb the food. يعني استخدام المضادات الحيوية في حالة بتقتل الجراثيم، الطفل ظهرت عنده جراثيم بسبب سوء التغذية، يعني سوء التغذية الأمعاء جهاز مناعي، إذا صار سوء تغذية اضطراب الجهاز المناعي بالأمعاء صار في جراثيم غير طبيعي، فلذلك تنصح استخدام المضاد الحيوي في حالة عن طريق التم، أو إذا المريض بالعناية المشددة ما بيحسن ياخذ شيء عن طريق تمه تعطيه جنتامايسين زائد الأمبيسيلين وريدي بعدين تحوله لفموي. If that doesn't work, you can then add in chloramphenicol. You still have chloramphenicol? عندكم chloramphenicol داخل؟ بس لا. إذا ما اشتغل بعد 48 ساعة ممكن نضيف chloramphenicol. ليش؟ لأن هدول عندهم سوء تغذية، عندهم إنتان وأنت مانك حاسس بالإنتان، لأني ما بتظهر حرارة كذا مثل طبيعي. Once you get to the stage of dehydration or diarrhea, and it's often difficult to tell, but the normal signs of dry mucous membrane, reduced or absent urine output, disturbed consciousness, this may also mean they have sepsis, which is why we like the antibiotics also. We give metronidazole. So if there's diarrhea as well, then you start in metronidazole. بس يصير معه إجفاف طبعا عنده سوء تغذية شديد يصير إجفاف لأني ما عم بتغذى ما عم بياكل سوائل كمان. الأعراض طبعا بيكون نقص أو توقف حصيل البول، تغير بالوعي،
تسرع القلب، وهذا ممكن يكون بحالة سبسس، خمج، صعب التمييز. ذلك بتضيف بحالة الإسهالات، إذا كان في إسهال وما عم يتحسن التغذية بتضيف له فلاجيل. Yeah, these are drugs and methods I've used in places like Timor, Papua New Guinea, Somalia, Afghanistan. So we know they work. You just don't normally have to use them, but Syria is exceptional. And now it's worth trying things. يعني هالأمور استخدمتها هي بمناطق جغرافية متعددة، بالصومال، بأفغانستان، ودائما اشتغلت، يعني حسنت الطفل. سوريا حالة استثنائية بحتة، في ناس مثقفين أطباء في عم تحاولوا، بس ممكن يعني تضطروا استخدام هالأمور. So if you have, when you have to rehydrate, and remember that IV is dangerous, particularly in malnourished children. They don't have protein, they have capillary leak, they can go into heart failure very quickly. So we like to use nasogastric or oral. You have oral rehydration sachets, yeah, and you mix that with 2 liters, not 1, 2 tablespoons of sugar, and add potassium chloride. And that's the treatment for dehydration, orally or nasogastric. Okay. تعويض التجفاف لا تستخدم وريدي ابدا لانه بيقتل المريض. لازم تستخدم دائما تعويض التجفاف عن طريق الفم. عمليه سهله، انه اذا عندكم هي ظروف التجفاف الدودرة بتمزجوها مع مي نظيف، تضيف له معلقتين سكر وشوية بوتاسيوم، دائما استخدموا. You've seen these children, right? They get any child with edema and with hepatomegaly is at higher risk of dying. And you have to assume that the heart is weak, muscles atrophied. They're going to need very careful rehydration. يعني هدول الأطفال عندهم قصور قلب بالأصل، يعني بسبب سوء التغذية دخلوا قصور القلب. أنت أعطيتهم يعني سوائل وريدية، يعني تقريبا قضيت عليهم. He said if there is a vomiting, what do we do? يعني إذا كان في إقياءات شديدة. Nasogastric. 100 milliliter per kilogram. That's fine. If they vomit, you wait 10 minutes and give it again. وليدي He said that the people who are not tolerating PO hydration, they do 100 ml per hour, per kg per hour of IV fluid in 24 hours. It's very dangerous in malnourished children, and the children die more often because of the electrolyte imbalance. He said he's gonna die anyway if we don't do anything. عم تعطيه لاني الاهل عم بقول لك يعني عم بقول لك اذا في اقياءات استنى تروح الاقياء، بين الاقياءين بتعطيه السوائل. صرنا مريض عنده سوء تغذيه وشبه مسؤول. If he's like in coma and he's not responding, yeah. يعني اشتغلت بالانبوب after he tried oral and the patient is not waking up, not responding.
The children who are vomiting, حتى مع الانبوب يعني. it's still better to use nasogastric tube. You can give 60 ml per kilo over 4 hours. They might vomit a little, they will absorb. Remember that your gut is designed to absorb fluid. IV fluids are unnatural. You know, they are our own invention. And you doctors are exceptional. You work on the front lines of the worst war in the worst situation ever. All I can say is, I'm nearly 50. I have also harmed children by not giving them IV, by not giving them oral or nasogastric. I know lots of doctors who have killed children by giving them IV fluids. And we all have to learn other ways sometimes. An unconscious child may be hypoglycemic. I will show you the other slides to use with dextrose solution to make sure they're not unconscious because of hypoglycemia. And sometimes the child will die anyway. But there are other things you can try before you have to give IV fluids, because the risks of heart failure and death are so high. يعني مثل ما قلنا يعني القاعدة الأساسية إنه تتجنب السوائل الوردية، لأني معروفة إنه غالبا راح تكون بسوء التغذية الشديد قاتلة. لذلك لأني هون ما هي طبيعية، الطبيعي هي الأمعاء هي مصممة لامتصاص السوائل، ولو امتصت بشكل قليل كلي ولو تقيأ راح تمتص، تقيأ راح تمتص. فممكن تعطي مضاد كنجل أنتايميتيك، yes. You can, but children don't. Metoclopramide is not useful. Doesn't work for medicine. Yeah, you can try. ممكن تستخدمه بس هي عندها خبرة يعني راحت حروب راحت تقريبا هي شافت أطباء عم قتلوا الطفل بسبب السوائل. ممكن الطفل يموت بشكل عام بس أنت ما تساهم يعني بتسريع العملية. يعني الطفل هذا دخل بقصور قلب أنت سرعت عمليته. على كل يعني أنتوا يعني بظروف مستحيلة بحرب عم تقول انه ما صارت، فيعني اللي عم تعملوه شيء فانت بدك تحاول تخفف من اذيات الاطفال. النقص يعني اذا واحد متغير وعي بجوز عنده نقص سكر، فهلا بقول لك انه لازم تعوض له السكر. I also had to change and learn new things. And like I said, I learned yesterday from my friend Dr. Hossein, I was resistant to using oral nasogastric. لازم دائما نتعلم شغلات جديدة. هي عم تتعلم كل يوم، فأنتوا عم لكم خبرة 50 سنة هي. I hear you. This is how to make up electrolyte mixture when you don't have, the fluids that you need. You can still make your own to add potassium chloride and magnesium and zinc to 1 liter of water. You can make it yourself. Hypoglycemia and maybe unconscious, you can simply give 3 tablespoons, 1 rounded teaspoon of sugar. نقص السكر هيك تعالجه، تعمل له خلطة عندك مي وسكر. That treatment, if they collapsed and in a coma, give glucose IV, 1 ml of 50% glucose. Do you still have 50% glucose? عندكم 50% محلول سكري. طبعا عند دخل بكوما لازم. Okay, so then you make it up as 10% glucose and give IV over 15 minutes. 10% جلوكوز على 15 دقيقة. هذا مو تعويض سوائل أو تغذية، فقط لعكس نقص السكر. And maybe that will wake them up, and then they. إذا فاقوا خلاص ما عنده يرضع يشرب تغذية الأنبوب. And to manage the anemia, there is anemia. Even if you can't test it, they all should get folic acid. Don't give iron; it makes the infection worse. If you have a child who is severe and who does need a blood transfusion, they have to have it slowly, 10 ml per kilo of whole blood, and give it with furosemide. Okay? يعني نقص كلهم عندهم فقر دم لازم تعطيه حمض الفوليك، ما تعطيهم
اول اسبوعين ما تعطيه حديد لانه بيزيد الانتانات بسوء التغذيه الشديد. بعد اسبوعين ممكن طبعا لازم تعطيه. اذا طبعا عنده فقر دم شديد لازم تعطيه ببطء الدم لانه بيدخل بقصور القلب. What is the lowest hemoglobin that you've seen? شو اوطى هيموجلوبين انت شفتوه بحياتكم عند الاطفال؟ In Is it acute or chronic either? either, but chronic usually. But 8 عند الأطفال يعني chronic 5 4 5 in a child. طفل يعني Acute is blood loss, but Yeah, yeah. chronic. But Chronic. chronic. 5 Yeah. Children are amazing. I've seen it as low as 3. بتحملوا الأطفال As low as 3. يعني 3 هي شافت 3 المزمن فقط They دم are مزمن. amazing. But so you know it's there even if you can't measure it. Okay, they all get this vitamin A. لازم تعطيهم فيتامين Okay. A. This is again about you can't give too much protein too quickly. They will get heart failure. ما تعطي بروتين سريع يدخل بصوت قلب. So this is about these are the take home how you can make up high energy milk and how you can make up super flour to store for a few months when you don't have other high energy fluids. الوصفات مشان حال الحادة شلون تمزج تغذي او اذا بتخزن طحين يعني انه سميته طحين هاي تخزنه لاشهر ترجع توزي منه. So these are هاي وصفة الفلور بسموها الطحين المدعوم. you simply take the rice, the wheat, lentils, hummus. You have this, and you have to clean it and then you roast it and you mix it and you can use this at home or even in the ICU where you can put it down in an endogastric tube because we always want to feed the gut, don't we? فهاي الوصفة انه بتجيب رز او قمح بتضيف له عدس او حمص تنظفهم تطحنهم وتعطي المريض. يعني ما تطلع على شغلات والله الامم المتحدة عطتنا اذا بتلاقي هيك شغلات هاي تغذية افضل من تبعت الامم المتحدة. So desperate times, desperate measures, but this is one of the best high energy foods that is probably available to you at this time. موجودة عندكم. So now I just wanted to give you a few slides on nutrition in the PICU. The other one? شلون؟ لازم نقارن زمان يكون فول وبطاطس واللي كان طبعا. إذا ما بدأت هسه عندنا الحمد لله عم نزرع حمص وفول وهذا. That one up there, PICU nutrition. Okay. So when a child is sick enough to get to the intensive care, whether they have shock or ARDS, of course you still need to feed them and you want to feed them. المريض دخل بالعناية بسبب أو بآخر لازم تغذي. Because you're trying to stop the use of protein and to meet the energy requirement as best you can. إنه بيكون متطلبات طاقة. So when you for an intubated child, you have different calorie requirements. Okay, so this tells you about how much you're trying to meet in an infant and over an infant. حسب عمر الطفل احتياجاته للكالوري يختلف. And if you have a burn patient, which I know you do, you have to increase this by 1.2. الحروق تضربه ب 1.2. These are the protein requirements which you're aiming to achieve however best you can. حسب العمر بالعناية المشددة وغير العناية المشددة هيك حاجات البروتين حسب العمر. And it just to show what the children normally require and what you have to do on the PICU because you know they need more. A lot طبيعي more. هدول المرضى الطبيعي الحاجة الطبيعية وبالعناية المشددة راح تتضاعف. Same with adults, of course. طبعا. To heal, you know, what you're sick, يعني etc. بحاجة أكثر. So here's you don't have TPN, you don't have many options. You do have the option of glucose infusion. But if you know this already, great. But otherwise, you're aiming to give
3 to 24 kilocalorie per gram of dextrose, and you calculate it according to this formula. So for a 5 kilo patient, 15% dextrose at 20 mils an hour will give them their requirements, and that means they have a glucose infusion rate of 10. يعني مو ضروري يكون عندكم تغذية وردية كاملة، بتكون طلعتوها بتعطيه سكر، تستخدم محلول سكري تمزجه، وهي حاجته عادة بالعملية الحسابية. شلون؟ What's the percentage of the dextrose initially? How do you get 15%? They don't Okay, have. Like 15% dextrose is مادة. it's really the maximum that you want to use. You don't want to use 25% or 50%. You can just use 15% by putting a 10% solution and a 50% solution together. تجمع And dilution it by خفيف التركيز وعالي التركيز حاول تحصل على 15%. It's a good question. 15% هو أقصى تركيز يستخدم عند الأطفال. You have to put a certain amount of, it's 50% with 10% and then it becomes, it's not وبتحسبها very تقعد تحسبها رياضيا تطلع معك 15%. Okay, and this is, because it's often the only thing that you have is glucose. You don't have TPN, you may not have. أحيانا عندك تغذية والدية كاملة، عندك الجلوكوز لازم تستخدمه. This tells you what the guidelines are for. هذول حسب الأعمار هيك الإرشادات. Okay, and this is to try to meet their requirements. In terms of electrolytes, that's what they need. And دول حاجتهم بالشوارد. if you have them, that's great. إذا عندكم إياهم كويس. If you don't, then شوارد اليوم ولا in day or in dose? this is Day or in dose? this is what they need per day. Yes. Day. So yeah, Day. yeah. No request. No. But you can either add that to fluid if you have it, or you can use the electrolyte mixture in the other slide and add it and give it nasogastrically. Yes. Yeah. And they will absorb it. طيب. Because that electrolyte mixture in the last slide, you can give that orally. I mean, that's the يعني point. الشوارد تعطيها فمويا أو عن طريق الجاز. Is it daily or per dose? This is daily. Yeah, this is daily. يوميا. هي حاجته اليومية. Okay? So it doesn't have to be over 24 hours, it's just what they need in a day. And you are aiming to give it orogastrically or nasogastrically because we always want to feed the gut. دائما طعمي بالأمعاء. جهاز مناعي. So you have the glucose infusion rate for the acute stage, and as soon as you can start nasogastric feeds, usually after 24 hours, then you can use milk if you have it, you can use milk oil formula, and you can use the electrolyte mixture. يعني أول 24 ساعة ممكن تعطيها السكر الوريدي مثل ما حكينا، بس بعدين بأسا تقلب له للطريقة تستخدم حليب أو المزجات الوصفات السابقة. And remembering that all those antibiotics, you know, to start with cotrimoxazole, use ampicillin and gentamicin, because they will clear the bacterial overload in the gut. بدول سوء التغذية بلشنا مضاد حيوي مشان يقضي على الجراثيم اللي بلشت تظهر بالأمعاء. And often in the ICU, you're already on those 2 antibiotics, right? بشكل طبيعي انتم تحطوها على مضاد حيوي بسبب او باخر. But you should be aware that you can add in chlorantraniliprole and metronidazole also, probably on the first day to help clear the gut ready for the trophic feeds.
يعني يفضل إضافة الباكتريم سبترا، عندكم سبترا اسمه باكتريم مع الكلورامفينيكول خاصة اليوم الأول مشان ننظف الأمعاء، مشان تجهز الأمعاء للتغذية. One day you just give it. لا جرعة يعني يوم واحد. Yeah, like we will translate the other slides so that you have the antibiotics. يعني بنظبط لك نترجم لك. And they are all in the drug dose guidelines as well, the little booklet. موجودات If any of you want to take home for your colleagues, there are extra ones. إذا بدكم تاخذوا لرفقاتكم كمان. طيب, thank you. Are we done? That's it. So if you want to talk more this afternoon, I'm here and موجودة هي بعد الظهر. any topic. عندكم أي سؤال، أي شيء له علاقة بالأطفال، الطبيبة اختصاصي بالعناية المشددة لدى الأطفال وعندها خبرة كثير بالعالم الحوض